Good morning, students. Today's topic is pressure measurement only. Please tell me whether my screen is visible or not. Is it visible? Yes, sir, it's visible, sir. Okay. Thank you. Again, we will see the pressure measurement basic things. Here, for measurement of pressure, the units of pressure is pascals here. Here, in English system, the common unit for pressure is pound per square inch. That is, in short, we can call this as PSI. PSI. In the relationship between Pascal and PSI is given by 1 PSI is equal to 6.89 kilopascal. 1 torr is equal to 133.3 Pascal. And relation between bar and Pascal is 1 bar is equal to 100 kilopascal. This is the relationship between PSI and Pascal, torr and Pascal, bar and Pascal. And the pressure can be classified as three types of pressures, that is absolute pressure, gauge pressure, vacuum pressure. This absolute pressure defined on the difference between the pressure of the fluid and absolute zero. The main thing is absolute zero here. Okay. And the gauge pressure is defined as the difference between the pressure of a fluid and the standard atmospheric pressure. This uh, this uh, key point is standard atmospheric pressure, whereas in the first one absolute means absolute zero, whereas in the gauge pressure we are going to consider atmospheric standard atmospheric pressure. And third one is vacuum pressure. This vacuum pressure of the fluid is defined as the negative of a gauge pressure. Some negative of a gauge pressure is going to be considered here, that is vacuum pressure. This is the difference between absolute pressure, gauge pressure, and vacuum pressure. This is the pictorial representation of three types of pressures. That is, this is the standard atmospheric pressure line. Dotted line is the standard atmospheric pressure line. Above this atmospheric pressure line, I will acquire this gauge pressure. Below this atmospheric pressure line, I can acquire this vacuum pressure. This is the absolute zero line. Absolute zero line or complete vacuum type. We can call this as absolute zero or complete vacuum. And here again, it can be divided into three types: low pressure, medium pressure, high pressure. It is less than 1 psi means it is low pressure. Medium pressure means 1 psi to 1000 psi, and high pressure means above 10,000 psi. Okay, these are the three different types of pressures we can measure, that is low, medium, and high. Definition: according to the definition, static pressure, dynamic pressure is also there. That is, if the static pressure, when fluid is in the equilibrium condition, the pressure at any point is identical in all directions and independent of orientation. That is known as static type of pressure. That means pressure at any point is identical. It is going to be identical in all directions and independent of orientation. That is known as static pressure. విత్ నో మోషన్ ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్. ఫ్లూయిడ్ యొక్క మోషన్ అనేది ఉండదు అనమాట, స్టాటిక్గా ఉంటుందన్నమాట, స్టేషనరీ పొజిషన్లో ఉంటుంది అనమాట. దట్ ప్రెషర్ ఐ కెన్ కాల్ దిస్ ప్రెషర్ యాజ్ స్టాటిక్ ప్రెషర్ హియర్. Whereas dynamic pressure, the fluid is in motion, when the fluid is in motion, then the pressure at all the points is not identical. When the pressure at any point is not going to be identical in all directions, and the pressure exerted depends on, and the pressure, whatever the pressure exerted upon the fluid, depends upon the orientation and the motion of the fluid. In such cases, pressure is called dynamic pressure. I am going to treat that pressure as dynamic pressure. And head pressure, the static pressure produced by a weight of a liquid. The static pressure produced by the weight of a liquid above that point at which pressure is measured is called head pressure and downward. Static pressure, it is one type of static pressure produced by the weight of a liquid. Produced by the weight of a liquid above the point at which pressure is measured. ఆ పాయింట్ కంటే కూడా ఎక్కువగా ఉన్న పాయింట్ని మనం మెజర్ చేస్తున్నామంటే దాన్ని హెడ్ ప్రెషర్ అని చెప్పి అంటాం అనమాట. ఇట్ ఈస్ గివెన్ బై పి ఈజ్ ఈక్వల్ టు రో జీహెచ్.
where rho is density of liquid, G is gravitational constant, H is height of liquid column, P is pressure in pascals. This is regarding definition of pressure, classification of pressure, and this is the classification of pressure measurement, how the classification of pressure measurement can be done, and what is the units of pressure. Here, after these different types of pressure measurements and definitions and units, we will go to the actual pressure measurement techniques. Here, first one is basic one is for pressure measurement. Manometer. Manometer is the basic instrument for the measurement of pressure here. Basic instrument. This is we have seen this earlier in our laboratory. We will have this manometer. In our intermediate, we will have this manometer. It is the most simple device used for the pressure measurement. It is especially used for low pressure measurement. We can use this manometer for low pressure measurement. It is relatively cheaper, self-balancing, and deflection type of pressure gauge. It gives continuous output rather than a stepwise output. It is going to give some continuous output rather than a stepwise output. The commonly the commonly used fluids in the manometer are mercury, transformer oil, carbon tetrachloride, brome foam, water, etc. The type of liquid is selected depending upon the pressure and the nature of fluid where pressure is being measured. The type of liquid is selected. We are going to take depends upon our requirement or depends upon our applications. These type we can in our application mercury is more phenomenal means I will take this mercury. If some other application carbon tetrachloride is important, then I will take this liquid like that. The type of the liquid is selected depends upon the pressure and the nature of the fluid where pressure is being measured. We are going to take this any one of the fluid. For atmospheric pressure measurement, low density liquids such as water can be used here. Atmospheric pressure measurement చేసేటప్పుడు we are going to use this water. But the main drawback of using this water is rapid evaporation of water may takes place due to the heat. Rapid evaporation may takes place, and the gauge needs ఫ్రీక్వెంట్ టాపింగ్ అప్. గేజ్ అనేది ఫ్రీక్వెంట్ టాపింగ్ అప్ చేసుకుంటూ ఉండాలన్నమాట. ఏదైనా ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం 100 ఎంఎల్ లెవెల్ దాకా వాటర్ పోసామమ్మా. ఫస్ట్ వాటర్ని పోర్ చేసాం ఆ యొక్క డివైస్లో. అది కొన్ని 2 or 3 ప్రాసెస్ అయిన తర్వాత అది ఒక 80 ఎంఎల్కి వచ్చింది అనుకోండి. మళ్ళీ మనం ఫ్రీక్వెంట్ వాటర్ మళ్ళీ ఆ రిమైనింగ్ 20 ఎంఎల్ దానిలో పోర్ చేయాలన్నమాట. పోర్ చేస్తే మళ్ళీ 100 ఎంఎల్కి వచ్చింది. మళ్ళీ మనం ప్రాసెస్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. లైక్ దట్ we need to we need to verify that gauge and topping up of the water may takes place. Here, another disadvantage of using this water is that it is not going to be properly visible. క్లియర్గా మనం విజిబుల్ చేయలేం అనమాట వాటర్ పోస్తే. ఎందుకంటే ఎవాపరేషన్ జరిగినప్పుడు ఆ మీటర్లో కొన్ని రీడింగ్స్ సరిగ్గా రాపోవచ్చు అనమాట. అది ఆ ఎవాపరేషన్ వల్ల ఇప్పుడు మీటరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ స్కేలింగ్ అనేది మనకి ఆ డ్రమ్ మీదే ఇచ్చేసారనుకుందాం. ఆ స్కేలింగ్ అనేది ఒక బీకర్ మీదే ఇచ్చేసారనుకోండి. సపోజ్ ఎవాపరేషన్ జరుగుతుంది. వాటర్ ఎవాపరేషన్ జరిగి ఆ ఫోమ్ లాగా అట్లా వచ్చేసి మనకి క్లియర్ విజిబిలిటీ ఆఫ్ ది స్కేల్ అనేది కనిపించదనమాట. అది కూడా వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు విజిబుల్ ప్రాపర్లీ బై యూజింగ్ దిస్ వాటర్. ఓకే. అప్పుడు అందుకని కొన్నిసార్లు ఏం చేస్తామంటే ఆ వాటర్‌కి కలర్ యాడ్ చేసుకుంటాం అనమాట. అప్పుడు ఫర్ ప్రాపర్ విజిబిలిటీ ఆఫ్ వాటర్. ఓకే. This is the another disadvantage of water is we are not going to properly it is not at all visible properly unless it is added with some color. And this is the YouTube manometer. This is the YouTube manometer. It is in the shape of U. This is we can consider this as one height and we can consider this as one another height, and we can take this pressure P1 and we can take this pressure P2, and the two columns, first column is A, this is the level, first level is A and second level is B. U2 manometer, it consists of a glass tube of U shape. The pressure measured is the differential pressure
By using this U2 manometer, you can measure the differential pressure, and it is given by P2 pressures P1 and P2. P1 minus P2 is equal to rho GH. And rho GH, where this height of the columns I am going to consider in some case, let it be this height of the column is H1 and this height of this column is H2. Like that we can consider, and we make this H parameter as H1 minus H2 also. Okay. P1 minus P2 is equal to rho GH is the basic formula. By considering two columns also, we can write that formula. Okay. Where rho is density of liquid, G is gravitational constant, H is the difference in heights of the liquid levels in two columns. Okay. It is not given here, but we need to analyze like that, H1 minus H2 like that. Okay. This is about basic U2 manometer. This next one is well type manometer. The shape of well type manometer is this one. Here I am going to take this is this is the one P1 pressure side, and this is pressure P2 side. Let it be in this, it is just like a beaker shape, pressure P1, and this is the normal cylindrical shape P2, and at this level I am going to take two levels. This is the common level. This is the common point for these two heights. This for this common point I can take this height, whereas the actual level is this one. From this common point height, this is the dotted line is the common point for these two, and from this one I can consider this as HD, whereas this height as H. Okay. This is about construction part. We will say the what is the theoretical part. This type of manometer is advantageous than U type of manometer because only one reading of a single liquid level in the single vertical leg is needed rather than two readings. ఒక్క రీడింగ్ తీస్తే సరిపోయింది అనమాట. వర్టికల్ లెగ్ లో ఒక రీడింగ్ తీసుకుంటే సరిపోతుంది. టూ రీడింగ్స్ తీయాల్సిన పని లేదనమాట. టూ రీడింగ్స్ ఆఫ్ హైట్స్ ఇన్ బోత్ ద లెగ్స్ ఆర్ కాలమ్స్. We can call this as legs. We can call this as legs or columns. Legs అయినా అనొచ్చు, columns అయినా అనొచ్చు అనమాట. Here, the area of well is kept very large compared with the area of the tube. The area of well, this is the area of this well is kept very large when compared to this tube. Okay, and the pressure measured using well type manometer is given by P1 minus P2 differential pressure only, that is equal to H plus HD, that is equal to this H plus HD, this H plus HD into rho GH, that is equal to this by after taking this one, after multiplying this one, we can consider this as rho GH. Okay, this H term I am going to take like this. Okay, write basic P is equal to rho GH. Later on write this equation, P1 minus P2 is equal to H plus HD into rho GH. That's enough. Okay. The approximate relationship is true in this case as area of well is too large compared with that of the tube. Usually the area of well AW is selected 10 to 15 times greater than that of AT. Area of the tube is AW, let it be, and area of the well is AW, and the area of tube is AT. Usually this area of well is 10 to 15 times greater when compared to this tube. Okay. The main advantage of this method is students, am I audible? Students, anyone please respond. Am I audible? Is my screen visible to you? Hmm. Is my screen visible? Anyone please respond.
వంశీ, ఇప్పుడే కొంచెం నెట్వర్క్ ఇష్యూ వచ్చిందమ్మా అందుకని. ఈజ్ మై వాయిస్ ఆడిబుల్? ఈజ్ మై వాయిస్ క్లియర్లీ ఆడిబుల్ టు యూ? ఓకే, థ్యాంక్ యూ. The main advantage of this method is that smallest change in the level of liquid can be easily selected by the inclined tube type manometer. Next one. Next one, we are going for the another type of manometer. That is the inclined tube type manometer. The main advantages of this one is smallest change in the level of liquid can be easily selected by the inclined tube type manometer. Generally, the slope of the inclined tube is kept 1:20. This means 1 centimeter change in the level of the liquid in the well corresponding to the 20 centimeter change in the level in the inclined tube. నార్మల్ ట్యూబ్లో అయితే 1 సెంటీమీటర్ చేంజ్, ఇక్కడ ఇంక్లైన్డ్ ట్యూబ్లో 20 సెంటీమీటర్ చేంజ్ని తీసుకుంటున్నాం అనమాట ఇంక్లైన్ ట్యూబ్లో. Thus it gives better sensitivity. This inclined tube type is going to give better sensitivity. Here this is the inclined tube type manometer, same well type, whereas I'm not going to take this cylindrical type of tube inclined. I am going to take this inclined tube type manometer. Okay, this formula. This formula we have not provided. If you want, you can place this. You can browse this formula for this inclined tube type manometer and place here. Okay, there are manometers. Basic manometer. This is the YouTube manometer, and next one is well type manometer, and some sort of change in this well type manometer is inclined well type manometer. Inclined well type manometer is provided. This one. In this angle theta is provided in this inclined tube type manometer. And the next one is mechanical pressure measurement elements. Pressure measurement elements like pressure sensors. Okay. Most pressure measuring devices use elastic membranes. We are going to use elastic membranes here. Most pressure measuring devices use elastic membranes for sensing pressure. For sensing the pressure, we are going to use elastic membranes. అంటే ఒక stretch and compression and elongation of the material I am going to take, that is elastic material I am going to use here in the primary stage. Elastic members for sensing the pressure at the primary stage. These elastic members are of many types and converts the pressure into mechanical displacement. It is going to convert the pressure into the mechanical displacement, which is later converted into an electrical form using the secondary transducer. అంటే ప్రైమరీ స్టేజ్లో ఎలాస్టిక్ మెంబ్రైన్ తీసుకుంటున్నాం, సెకండ్ స్టేజ్లో ఎలక్ట్రికల్ ఫామ్లో తీసుకుంటున్నాం అనమాట. అంటే అదొక ప్రైమరీ ట్రాన్స్డ్యూసర్ సెకండరీ ట్రాన్స్డ్యూసర్ ఫామ్లో యూజ్ చేసుకుంటుంది అనమాట. ఈ కన్వర్షన్ ఆఫ్ ది pressure conversion ki two types of transducer it may use, that is primary transducer as well as secondary transducer. The principle of working of this device can be explained as the fluid or the gas whose pressure is to be measured is made to press the pressure sensitive element, and since the element is in the elastic membrane, it deflects using a mechanical displacement. Mechanical displacement use చేసుకొని that membrane is going to be deflection part. డిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది అనమాట. ఆ మెంబ్రెయిన్ అనేది డిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. ఆ డిఫ్లెక్ట్ అవటం వల్ల ఒక మెకానికల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ అనేది జరుగుతుంది అనమాట. The displacement is then measured when our displacement is then measured with the help of electrical transducer. ఆ ఎలక్ట్రికల్ ఆ డిస్ప్లేస్మెంట్ని ఒక ఎలక్ట్రికల్ ట్రాన్స్డ్యూసర్కి ఇస్తాము, అది ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు కన్వర్ట్ ఇంటూ వోల్ట్స్ అనమాట, మిల్లీ వోల్ట్స్లో కన్వర్ట్ చేస్తుంది. And the mechanical pressure measurement elements in this the output of the electrical transducer is proportional to the displacement. Here the output of the electrical transducer is proportional to the displacement and hence to the applied input pressure.
ఈ డిస్ప్లేస్మెంట్ చేంజ్ ఓవర్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? మనం ఇన్పుట్‌లో ప్రెషర్ ఇస్తాం కదమ్మా ఫస్ట్. ఫస్ట్ మనం ప్రెషర్, ఐ యామ్ గోయింగ్ టు గివ్ సమ్ ప్రెషర్ ఇన్పుట్. Pressure input, it is going to be converted into displacement. Okay, it is going to convert it into displacement, and thereafter it is going to convert it into output voltage. Output voltage, this is the first stage conversion, and this is the second stage conversion. This is the primary transducer I am going to use here, and this is the secondary transducer. This is the secondary transducer I am going to use here. Primary transducer and secondary transducer. Here, here there are different types of mechanical pressure type of transducers. We will see this pressure type of transducers. First one is diaphragm type diaphragms. Next one is capsule, Bourdon tube, bellows. All these transducers are used in industries. All these are present in present industrial industries also. You can come across this type of pressure measurement devices. Okay, మీరు ఏదైనా ఇండస్ట్రీకి వెళ్తే ప్రెషర్ మెజర్మెంట్ ఎక్కడైనా కనిపిస్తే జనరల్గా ఏంటంటే మనకి ఇండస్ట్రీలోకి వెళ్ళి మనం వెళ్ళినప్పుడు మనకి ఏ పారామీటర్స్ బేసిక్గా చూస్తామంటే టెంపరేచర్ డివైజెస్ బాగా బాగా కనిపిస్తాయి ఇండస్ట్రీస్లో. టెంపరేచర్ మెజర్మెంట్, టెంపరేచర్ ఒకటి, ప్రెషర్, ఫ్లో లెవెల్, ఈ ఈ 4 పారామీటర్స్ బాగా చూస్తామమ్మా. ఈ 4 పారామీటర్స్ని బాగా మనం ఇండస్ట్రీస్లో అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. మీరు ఏ కంపెనీకి వెళ్ళినా సరే ఈ ఫోర్ పారామీటర్స్ మీరు అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. మీరు ఆ ఎక్విప్మెంట్ ఎక్కడ ఉందో కూడా వెళ్ళి చెక్ చేసుకోవచ్చు. చెక్ చేసుకొని అక్కడ ఉన్న ఇంజనీర్స్ని మీరు అడగచ్చు కూడా. కొన్ని పాయింట్స్ క్వశ్చన్ చేసి మీరు తెలుసుకోవచ్చు కూడా. We will see the one by one this mechanical pressure measuring devices. First one, diaphragms. The pressure sensing elastic element most commonly used in the pressure transducer is the diaphragms. First basic mechanical pressure transducer is the diaphragms here. The diaphragm is essentially a thin circular plate type. ఆ డయాఫ్రమ్ అనేది ఏంటంటే థిన్ సర్క్యులర్ ప్లేట్ లా ఉంటుంది అనమాట. థిన్ సర్క్యులర్ ప్లేట్ టైప్, స్ట్రెచ్డ్ అండ్ ఫాస్టన్, అంటే స్ట్రెచ్ అవుతుంది అండ్ కంప్రెస్ అవుతుంది అనమాట. అట్ ఇట్స్ పెరిఫరీ ఆ పెరిఫరీ ఏదైతే పెరిఫరీలో అది పెడతారో, ఏదైతే ఎక్విప్మెంట్లో అది పెడతారో అది స్ట్రెచ్ అవుతుంది, ఫాస్టన్ అవుతుంది అనమాట. అండ్ డయాఫ్రమ్స్ ఆర్ వైడ్లీ యూస్డ్ యాజ్ అ సెన్సింగ్ ఎలిమెంట్ ఫర్ హై యాక్యురేట్ అండ్ గుడ్ డైనమిక్ రెస్పాన్స్. కావాలంటే ఎక్కువ యాక్యురసీ ఉండాలి, గుడ్ డైనమిక్ రెస్పాన్స్ ఉండాలి అంటే వీఆర్ గోయింగ్ టు యూస్ దిస్ డయాఫ్రమ్స్. Diaphragms are widely used as a sensing element for high accuracy and good dynamic response. They can respond to pressure values ranging from a few millimeter. They can respond to pressure measurement value ranging from a few millimeters of water column to the several atmospheric levels also. Okay, the main characteristics of the diaphragms are it is going to be it is going to have some ruggedness, excellent stability and reliability also. These are the advantages. We can use the water column from millimeters to maximum range, atmospheric range also we can please mute your audio. ఒక్కసారిగా తుఫాన్ వచ్చినట్టు అయిందమ్మా. మీరు ఆడియో ఆన్ చేస్తే అట్లా ఉంటుంది నాకు పరిస్థితి. ఓకే, ద మెయిన్ characteristics of diaphragm are ruggedness, excellent stability and reliability.
This is the shape, flat shape. This is actually plate shape. Plate shape. Plate shape. This is the flat type of diaphragm, whereas this is the corrugated type of diaphragm. This is the corrugated type of బెండింగ్ ఉందనుకోండమ్మా, దాన్ని ఏదో మనం corrugated type of diaphragm అంటాం అనమాట. మనం మీరు ఫైబర్ ఆప్టిక్స్లో చూసారా? మీరు ఫైబర్ ఆప్టిక్స్లో చూసారా? corrugated type of optical fiber చూసారా? ఇది corrugated type of optical fiber చూసారా లేదా? అక్కడ దాకా వెళ్ళారా? ఎనీవన్ ప్లీజ్ రెస్పాండ్. ఎనీవన్? ఓకే. corrugated type of optical fibers కూడా ఉంటాయన్నమాట. అదేంటి అడ్వాంటేజ్ డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటో తెలుసుకోండి. This is a flat type of I am going to apply some pressure here. It will stretch in this diaphragm may take place, and it will give some appropriate output. Okay. Similarly, in this corrugated type of diaphragm, I am going to apply some pressure here, and depending upon the changeover in this corrugated type of diaphragm, I am going to acquire some output. Here, the sensing diaphragms are made from elastic metal alloys such as bronze, phosphorus, bronze, beryllium, copper, stainless steel. We can take the different types of alloys, that is bronze, phosphorus bronze, beryllium copper, and stainless steel. The main consideration while selecting a suitable diaphragm materials are temperature range. Your main consideration should be temperature. Effect of shock అంటే టెంపరేచర్ ఎట్లా ఉంది, ఎంత రేంజ్లో తీసుకోవాలి, ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ షాక్ ఎట్లా ఉంది, అండ్ వైబ్రేషన్ అండ్ ఫ్రీక్వెన్సీ రెస్పాన్స్ రిక్వైర్మెంట్స్. దీస్ 4 parameters are very important for selecting of the diaphragm. Diaphragms are of two types, that is flat type and corrugated type. Corrugated diaphragms on account of their increased surface area. Here, due to this bend, the surface area of this corrugated type is very high when compared to this flat type. The surface area, the account of the increased surface area gives greater deflections, typically 2% of the 2% of the diaphragm diameter. Hence, for larger deflection requirements, hence for the larger deflection requirements, corrugated type of diaphragms are used. We are going to that is more ideal for the measurement of large deflections. Ante small deflections kaithe I am going to use this flat type of diaphragm. Large deflections I am going to use this corrugated type of diaphragm. This is about a flat type and corrugated type of diaphragm. And next one is capsule. A capsule consists of two identical angular corrugated metal diaphragms. అంటే క్యాప్సూల్ ఏంటంటే మనం టూ ఐడెంటికల్ యాంగులర్ కోరిగేటెడ్ మెటల్ డయాఫ్రమ్స్ని యూస్ చేస్తాం అనమాట. సీల్డ్ టుగెదర్ అంటే రెండింటిని సీల్ చేసేస్తాం, టూ సైడ్స్ దాన్ని సీల్ చేసేస్తాం అనమాట. సీల్డ్ టుగెదర్ at the periphery to form a shell like enclosure. One of the diaphragm is provided with a central port to admit the pressure to be measured, and the other is linked to a mechanical member. One of the diaphragms is provided with a central port ki uh, one of the diaphragm is going to be connected to admit the pressure to be measured. ఏదైతే ప్రెషర్ మనం ఇస్తామో దాన్ని మెజర్ చేయడం కోసం ఒక డయాఫ్రమ్ ఏమో కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది, అండ్ ద అదర్ ఈజ్ లింక్ టు ది మెకానికల్ మెంబర్. ఇంకో అదర్ డయాఫ్రమ్ ఏమో లింక్ టు ది మెకానికల్ మెంబర్కి లింక్ అయి ఉంటుంది అనమాట. The displacement of this member is proportional to the difference of the inner and outer pressures. The displacement of this membrane ఎట్లా జరుగుతుందంటే, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఇన్నర్ అండ్ అవుటర్ ప్రెషర్స్ని రెండింటిని కన్సిడర్ చేసుకుంటాం అనమాట. యాజ్ వన్ డయాఫ్రమ్ దట్ ఈస్ రిజిడ్లీ హెల్డ్, ఒక డయాఫ్రమ్ ఏమో రిజిడ్గా హెల్డ్ చేస్తాం, అండ్ అదర్ డిఫ్లెక్ట్స్ అండ్ రిజల్ట్స్ ఇన్ డబుల్స్ ది డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ ఏ సింగిల్ డయాఫ్రమ్. One diaphragm ఏమో rigidly held చేస్తాం, and other diaphragm is going to deflects and results in doubles the displacement of a single diaphragm. సింగిల్ డయాఫ్రమ్ని డిస్ప్లేస్మెంట్ ఏమో డబుల్స్ చేస్తుంది అనమాట. ఇట్లా చేయటం వల్ల. ఫర్ ఇంక్రీజింగ్ ది సెన్సిటివిటీ ఫర్దర్, 2 or more క్యాప్సూల్స్ ఆర్ కనెక్టెడ్ ఇన్ సిరీస్. మనం ఇంకా మోర్ యాక్యురేట్గా మెజర్ చేసుకోవాలి అంటే అప్పుడు వీ కెన్ కనెక్ట్ 2 or more capsules are connected in series.
and the net displacement is proportional to the number of capsules we are added. నెట్ డిస్ప్లేస్మెంట్ అనేది ఎన్ని క్యాప్సూల్స్ అయితే మనం యూస్ చేసామో దాని మీద ఆధారపడి ఉంటుందన్నమాట. అది this is about capsule. The capsule shape is, this is one corrugated type of diaphragm, and another is this is another corrugated type of diaphragm. One side pressure I have given here, and the another side mechanical, for mechanical membrane it is provided here. Okay, deflection part is this one, pressure is given here. Okay, differential pressure, differential pressure we may consider here also. Okay, this is the shape of capsule. Next topic, Bourdon tube. We will see this Bourdon tube in the next class. Okay, Bourdon tube and bellows. We will see this topic in the next class. Don't worry. And by students, by this let me show you. Today's class we have seen the what is pressure measurement, what is the units of pressure, classification of pressure, pressure measurement, pictorial representation, classification of pressure, low, medium, low, high, definition of pressure, static dynamic head pressure. First one is manometer, U-tube manometer. Next one is well type manometer, inclined tube manometer, and the mechanical pressure measurement devices. In that first one we have seen the diaphragms, and the second one is capsule. We will see this Bourdon tube as well as bellows in the next class. Okay, okay students, I will stop the session here.